Happy Sabbath? We won't have time in these last two presentations to go through each thought comprehensively. For example, the lines of the counterfeit. Some of that was done at the school. So if you want to see that expanded upon, done more comprehensively, I would recommend the school. But we need to touch enough that we can make a few key points. We started by considering where we are on reform lines. Last year, 2019, as the Midnight Cry was presented, at the same time but not presented, not part of the Midnight Cry message, we were studying, not really studying, but becoming aware of the line of Christ. We were doing some refinements on how we understand the end of ancient Israel. I personally wasn't sure why this was being brought to our attention. When it seemed so disconnected from the messages that we were presenting. As we saw the three repeating patterns, the three fractals, and we became more clear about where to place the waymarks of the end of ancient Israel. In the Bible conference in Germany, we found that some of our brethren no longer had faith in this movement. And all of those lines that we had been studying, we suddenly understood why God had brought them to our attention. Because the end of ancient Israel is our closest, really our key history to explain the end of modern Israel. And when our understanding of the end of ancient Israel was refined, and you saw the cross connect to 2019 in a way that is watertight, that reform line proved the accuracy of this movement in a way that no other reform line could. It showed the mistake of the first angel. It showed the correction of that mistake by the second angel. It showed the separation and the shaking just before the shut door. Those 3 points alone, all the experiences of the first group called, prove that this movement is right and those who leave us are wrong. Partly based on that reform line, we built the following model yesterday, where we have our shut door, November 9, 2019. And we show that the primary application of the cross comes at this waymark.
Prior to the cross, you have the experience of Gethsemane and the trial. You have Judas leave. Then you have this painful experience of Christ. It's described as Christ's last great battle with Satan. Here, the great controversy was won. And when we look at this period of his life, we make application of Isaiah 52:14. Christ's last battle with Satan. You have the painful experience of Judas leaving, the separation within the movement prior to the shut door. You have the painful experience of Gethsemane, which is, we understand as being described in Isaiah 52:14, where we apply this to Christ. It says his visage was marred more than any man. And his form more than the sons of men. So that explains our experience before the shut door. But then we have a secondary line in that history that says that from the time of the end to the shut door is the 30 years training of a priest. This is the line of Christ as a priest after the order of Melchizedek. And when we construct this reform line based on the training of the priesthood, when Christ turns 30, his training to be a priest is completed. And that is when he is baptized. He's recognized. He's ready to go to work. And his work is that of a priest. But he does not go to work. There are to be some finishing touches of his training. Or Ellen White calls it his preparation. And instead he goes into the wilderness. Ellen White says he goes there to be alone, to consider his mission and work. By fasting and prayer, he was bracing himself for the blood-stained path he must travel. So we read this yesterday, and I wanted us all to consider what this means for us. Why do we have this space between Raphia and Panium? Between our shut door, completion of our training, and when we go to work. Because Christ used that time not to take a breath, but to fast, pray, consider the work he was about to engage in. And in this history, in the wilderness, he's fasting, there's no bread,
He is described as weak and emaciated. Worn and haggard with mental agony. And Satan sees an opportunity. This is Christ's battle with Satan. Ellen White describes it as his first great battle. So in the history just prior to the shut door and just after the shut door, we know back here we have the triumphal entry in his work. It's this final period up to the shut door where we have this last great battle. Prior to him beginning his mission, we have the marriage of Cana. But back here, we have the wilderness. So one after the other, just before the shut door and just after the shut door, in those months, we have described the last great battle and the first great battle. In both histories, Ellen White applies Isaiah 52:14 as in both battles. Christ is identified as being in a period of physical weakness. And in both periods, Satan sees an opportunity to launch an attack. If he lost the battle in Gethsemane, the great controversy is lost. If he lost the battle in the wilderness, the great controversy is lost. So the point of us touching on this subject was that I wanted to introduce to our minds that there is danger in feeling safe in this time period. Many of us have felt personally this shaking. We still labour for our brethren who see any light in what FFA teaches. But all that was this battle. They're gone. We hope some will come back who have not understood how they were being led. But this is a different battle with different temptations. And it's just as serious. If we lose it here, the great controversy is lost. And this is not the history of the movement versus FFA. This movement versus FFA is this history. This is a different battle. Christ is preparing himself for a path of sacrifice. And what threatens that is the temptations of Satan, suggesting to Christ that his path and his mission is not as he has understood it, but it's to set up a different type of kingdom, be a different type of king. So we want to touch on that wilderness period at the conclusion of our studies. Leaving that to one side, we went back to our past dispensation. I hope that we can understand it's a little bit messy.
this plowing of the Nethinims, the compare and the contrast that showed a messenger being raised up, Michael Moore, how he worked in 2004 to begin preparing. Then we find him at the time of the end. He's raised up here. He's going to have an increase of knowledge, develop a documentary. Just as Elder Jeff had an increase of knowledge, developed a magazine. And we've listed the conclusions that Michael Moore made in 2 key documentaries, and how they have been demonstrated to be prophetically accurate conclusions. We come to the formalization of their message, which is September and October, and you have 2 streams. You have the evangelical right, which I want to make the point, it's not just Jerry Falwell, it's Steve Bannon. His mission is as religious as Jerry Falwell. It's just couched in more political language. We identified their description of Trump as God's anointed. And we find these 2 streams dividing America in many ways between conservatives and liberals. Based on that history of the plowing, I made the point last year to drive it home to our conservative brethren who were fighting against this message, that these conservatives rejected the first angel. They will not join us in the history of the Sunday law. Because if you reject the first angel, you're not going to find light in the second, and you won't come out at the loud cry. It's the liberal stream that accept the first angel, even if they haven't watched this documentary. Even if they haven't watched the documentary. They've seen enough to agree with its key points. Those people, when we call them out, some will come. So our hope for Nethinims are the liberals. And that concept, the implications of that, created the shaking in the movement. Then I read some messages a friend of me sent, and we saw where people have taken this study. These conservatives are trying to force people to behave by force to fit in with their idea of what is right and wrong. And late last year, there were rumblings in the movement as people started to suggest those conservatives are forcing upon people their idea of right and wrong. This movement won't baptize unless people accept our idea of right and wrong. That is encapsulated in a set of vows.
nti ekyayi kyonna nga kiri mu birayiro ebyokubatiza. So people began to question why we would have any vows on reforms, lwaki tulina ebirayiro byokubatiza, any vow on diet nti ebirayiro mu kulya, or dress mu kwambala or adornment. n'okwetonatona. Those were the vows that were people wished edited or removed, nti abantu balowooza nti ebintu bino byandibadde bivaawo because it seemed to them kubanga byali birabika gye bali all these vows were conservative. nti byali byeta embeera ya sitakange mu mugendo. To be vegan is conservative. nti okulya enva obeera nga tokyuka oba To dress modestly nti okwambala obulungi and have any type of standard n'obeera n'omutindo ogumu of what modesty looks like n'obeera kwekyo kitegeeza okubeera okwambala obulungi obakweyisa obulungi is conservative. obeera ng'ogomba sitakange. So it's chiefly the 4 reform vows. nti bwe kityo bwe kyali. But then I read some comments a dear friend sent to me, nti n'asoma ebintu bingiko obubaka obwamuweerezebwa where my friend spoke not about those 4 vows, nti mukwano gwe teyayogera ku ekyo kyokka nga ebiragiro bibiri. Our conversation was quite extensive nti emboozi yaabwe eyo yasookako yaliko ngazi till she came to her point. okutuusa abo baatuuka ekiseera She says what she is struggling with nti kiki kyabanagana nakyo is this movement does not seem to give liberty. nti omugendo guno gulinga ogutawa ddembe. That's my paraphrase of how she's feeling. nti bw'atyo bwawumbye okusinza ku ndowooza ye mu miwandiiko. She says she doesn't see the Sabbath as a test in our history, talaba sabbiiti ng'ekigezo mu byafaayo byaffe, so there's no need to agitate it. so tetugwanidde okuba nga tuyigiriza sabbiiti. By agitate it, nti okuba nga oyimizaawo sabbiiti I'm going to define that. She might disagree. agenda kuba nga nnyina ekyo kyataakanye nakyo. We don't make it a requirement for people. tetugwanidde okuba nga tuteekawo ng'eteeka eri abantu We don't push it on people. n'okuba nga tugikakateeka ku bantu. When we go to Levites and Nethinims, nga batugenda eri abaleevi n'abanefinimu we don't require them to keep it to be baptized. tetugwanidde okuba nga tubakakatekako okubatizibwa n'okukuma sabbiiti. She says the Sabbath n'agamba nti sabbiiti should not be a test of fellowship. tekigwanidde okuba nga kigezo eri okukuŋŋaana. The Sabbath might be good for us, sabbiiti eyinza okuba nungi gye tuli, but the minute we make it a requirement, bwe kitandika okukifuula eteeka it becomes a subtle force, nti efuuka sabbiiti ey'obulimba. just like being vegan. ey'obuwaze Just like being vegan. nga So she already okulya enva n'ebirala. believes that the vow on diet nti ye akkiriza nti ensonga ey'okulungamizibwa mu kulya is force nti buwaze and against the law of liberty. ate era nga kiba kiwakanya eddembe ly'obuntu. That's one of the 4 vows challenged. nti obuzibu obuli ku kulagira ebina ebyo. But the inevitable conclusion, nti ekintu ekiteewalika okumaliza okusobola kwewalwa being vegan has nothing to do with the test of equality. nti okuba nga oli enva ate ya nnyama tekikwatagana na kubeera na bwenkanya oba kigezo kya bwenkanya. It's a conservative principle. eri ensonga ez'abo basitakange People argue of a past dispensation. abantu bayimirizaawo eby'emirembe ekyayita. But if you follow that train of thought, nti bw'otandika okugoberera endowooza bw'etyo so is the Sabbath. nti ne sabbiiti bw'etyo bw'eri era. And that's where it has moved from those 4 vows nti awo yali avudde ku biragiro ebina to other fundamental principles that make us Seventh-day Adventists. nti n'agenda nga ajjawo ensonga ezimu ezikufuula abasemezi abadiventi. She says our test is equality. n'agamba ekigezo kyaffe mwenkanonkano. If God, she's saying God is not like the conservative Protestants, nti katonda tali nga abaprotestanti basitakange, then we can bring to them no other test tugenda okuba nga tuleeta ekigezo ng'ekyo. than the test of equality. ekigezo kigwanidde okubeera nti kigezo kya mwenkanonkano. Which is the test of their plowing. ate nga kyekigezo kyabwe mu kukabala kwabwe. And we identify as being developed to the test of the Sunday law. ate tukiraba nti kize nga kikula okutuuka ddala kugesebwa kwa sandela. Whatever that looks like. newankubadde kirabika kiyinza okulabika mu ngeri bweti. So if they're being tested on equality here, nti baba bagesebwa ku mwenkanonkano and they pass that test, bamala okuyita ekyo, how can we go to them
so ate tuyinza tukyogenda gye bali with all our rules n'amateeka gaffe gonna and say, you passed the test, bagamba okuyita ekigezo you're behaving properly, olina okuba nga weeyisa bulungi now keep the Sabbath kati mukume saabiiti or we won't baptize you. oba tegenda kubabatiza. And then she makes another point. N'agira epointi endala Why baptize at all? lwaki tubatiza era ati nate If baptism replaced circumcision, bwabanga okubatizibwa kwasikira okukomola why do we make baptism a test? lwaki tufuula okubatizibwa ate okubeera ekigezo nakyo If we just have to accept line upon line. bwetubanga tubatuukiriza mu sitaale ku musiitaale So the concept of what is being developed, nti entegeera gyagezaawo okulagaawo line upon line, nti omusitaale ku musiitaale no other test. tewaliwo tesiti ndala People shouldn't have to accept anything else nti abantu bagenda okuba nga tebakkiriza kintu kyonna to be part of the kingdom of God. bagenda okuba nga bakkiriza kintu kyonna okubeera ku kitundu ku bwakabaka bwa katonda Time setting, nti naddala ku biseera no other test. teri kigezo kya kyonna Equality, obwenkanonkano no other teri test. kigezo kya kyonna. So as long as we have those 3 points, kasana tubeera ne points ez'esatu we've passed the test of every dispensation. tuyita buli kigezo ekya buli kiseera wamu kya buli mulembe The vast majority of our vows, nti abasinga ku ffeero all the other subjects, biri ebigibwa ebirala byonna like the Sabbath, naddala nga sabbiiti are no longer binding for us today. nti aba tekyatukwatako ffereero That's the concept. ba tewalowooza The Nethinims, nti abanifunim they understand pure equality, bategera bulungi equality ekitegeeza pure f- n'eddembe ekitegeeza so they have it all figured out. nti abo baba bakitegera bulungi All we're going to do is bring them this one test on equality. ate tugenda kukweta ekigezo kimu eky'omwenkanonkano omulundi gumu What right do we have? nti kyetuganidde okukola To impose anything else upon them. nti buyinza ki bwe tulina okuba nga ate tubateekako ebirala ebitali bigezo byabwe. So naturally, I asked for evidence. Nti awo n'amugamba ati njagala ompa obukakafu ku ekyo. All these ideas are concepts. N'endowooza zo zonna I want a line, njagala oteekewo layini line upon line, omusiitaale wansi ku musiitaale that demonstrates this, osobole okulaga ebyo and examples. era n'ebyokulabirako Only one example was given, nti ekyokulabirako kimu kye kyamuweebwa and that was when my friend made the point. nti mukwano gwawe yavaayo n'ensonga God creates a system mukama ateekawo enkola that reflects the world ng'eraga ensi to win the world. ng'efaanana ensi okusobola okuwangula ensi. And the example given was the sanctuary. ekyokulabirako kye yamuwayo ekifo ekitukuvu So you had paganism, nti tulina obukaafiiri human sacrifices, nga baayo abantu okubeera saddaaka and then God created a sanctuary system mukama atandikawo ekifo ekitukuvu that reflected paganism nga kiraga obukaafiiri so that the pagans nti abakaafiiri might be able to understand basobole okuba nga bategeera the character of God. nti empisa za katonda. So paganism, original. nti bwenagamba nti ekisookawo bwe bukaafiiri Sanctuary system, reflection. nekigamba nti sanctuary ate kikoopa bukaafiiri. And the whole context of this nti mu kyonna kyonna kyageza okulaga kye kino is the claim that God does this in every dispensation. mukama kyaza akola buli mulembe At every point in history, nti buli point mu byafaayo when God wants to reach the world, nga mukama ayagala okuba nga akungula ensi his people are set up in such a way as to reflect the world. nti abantu bateekebwawo mu mbeera ekoopa ensi basobole okuba nga bakungula ensi. And the implications of that nti ekiva mu kino kiri nti are that this movement, nti omugendo guno by Sunday law, nti ku sandero must have a system that reflects the world. agenda kubeera nga tulina empisa zefaanyiza n'ensi okusobola okungula ensi. The context nti entegeera is questioning yokwe kubuuza why we would make the Sabbath a test, nti alwaki abantu bakakatikako sabbiiti diet a test, nti ate okulya nga kigezo wearing earrings a test, nti n'ebyala byonna any other requirement n'ebyala byonna nga lubimanyi that makes us not a reflection of the world. ate nga tebiraga nsi kyetegeera. So we went back to the very beginning. Twagendera ku ntandikwa yennyini eya byonna. We looked at these 2 quotes Tulaba quotation ezebbiri that explained how the sanctuary system came about, zitulaga ekifo ekitukuvu n'obuweereza bwakyo kyajja kitya. how in Eden engeri musuku Eden our parents sinned, nti engeri abazadde baffe engeri gye balinonamu
And God introduced the sacrifice system. nti mukama n'atandika ensonga y'okusaadaaka. In Patriarchs and Prophets, Mu kitabo ky'abajjajja ne bannabbi she describes how Satan alaga engeri sitaani wanted to bring contempt upon the sacrificial system bwe yali agala okuba nga akomya ensonga y'okusaadaaka that prefigured the death of ate Christ. ng'ajjukira ensonga eno yali aga okujja kwa Kristo n'okufa ku musalaba. He darkened the minds of the people with idolatry and paganism. Yajuza ekizikiza mu birowoozo by'abantu ne badda mu kusinza. And then he led them to counterfeit this system. Nga batandika okuwaayo saddaaka z'abantu okuba nga bakopa ensonga y'okuwaayo saddaaka mu ngeri entuufu. Someone asked the question yesterday. Omu yabuuza ekibuuzo jjo. They thought that this sacrifice system wasn't counterfeited until after the flood. Nti balowooza nti Until after the flood. nti ensonga eno y'okuwaayo saddaaka tiyaliwo okutuuka ddala ku matabanga nga teganaba kujja. The Signs of the Times article Nti bw'otunula mu article eyo Signs of the Times talks about the system that God set up after Eden. nti tulagibwa esystem yateekebwawo oluvannyuma lw'ekibi mu Eden Of sacrifices ey'okuwaayo saddaaka was corrupted before the flood. nti yayonoonebwa nga n'amataba teganaba kujja. So Satan was already counterfeiting this before the flood. Okukopa kutandika nga n'amataba teganaba kubeerawo. We have this picture of the time before the flood. Tulaba ekifaananyi ekyabeerawo ng'amataba teganaba kubeerawo. I grew up with the Adventist picture Nti akanya n'ewoza y'Abadventi that it's just all of these people nti alabye abantu bonna having too much fun. nti balina okunyumirwa, They're eating too much, beeriira nnyo, partying too much. nti batiguka mu bubaga, But I think that's a misunderstanding of that history. naye ate abo bategedde buli ebyafaayo ebyalya. When you start reading quotes in context, Watandika okuba nga osoma ku lesoni n'entegeera the time before the flood nti kiri ekyaliwo ng'amataba teganaba kujja, is described as a time period nti ennyonnyolwa nk'ikiseera of incredible abuse, nti ekyokweyisa obubi ennyo, human sacrifices, okusaddaaka abantu, child abuse, n'okutulugunya abaana, sexual slavery, nti n'okuba ng'abantu bakakibwa omukwano, the control of the weak by the powerful. nti okuba nga abatono baali banyigirizibwa abanene abalina amaanyi, What the world is turning to nti ensi yali egenda that reflects the flood nti eragira ddala eraga amataba, is a world where the powerful abuse the weak. nti embeera eriwo ng'ab'amaanyi banyigiriza abanafu. And Satan brought that about by counterfeiting God's system of sacrifices. Sitaani yayita kyonna okuba nga akopa engeri entuufu eya saddaaka. So it is not the sanctuary that's a reflection of paganism. Nti ekifo ekitukuvu kyali tekiraga mpisa, kyali tekiraga nsinza y'abakaafiiri. It is paganism that was a counterfeit of the sanctuary system. Obukaafiiri gwali mulimu gwa Sitaani okukopa enkola entuufu eya saddaaka eya Katonda. Counterfeit priests, Nti ng'ateekawo bannabbi abakoppe, counterfeit temples, nti ateekawo bakabona abakoppe n'eyeekaalu ez'okukopa, counterfeit sacrifices. ne saddaaka enkoppe. And this is one of the fundamental, I believe, fundamental differences Nti yenjawulo ey'enkunala gy'akkiriza, between the perspective of my friend and I. nti eyawula wakati w'endowooza ye n'endowooza za mukwano gwe. Because it shows how they believe God relates to the world. Nti eraga engeri gy'akkirizaamu, engeri Mukama yakwasaganyaamu n'ensi. So we began to do this line of the counterfeit. Twatandise okuba nga tukuba layini ey'okukopa. We began it back at the very beginning, Twatandikira ddala ku ntandikwa, really back in Eden, naddala kubeera ddala mu ssuuka Eden. the first sacrifice, Nti tulaba saddaaka esooka counterfeited. n'okukopebwa. The sanctuary system, Nti empeereza y'ekifo ekitukuvu counterfeited. nga naye ekopebwa. Israel, Tulaba Isirayiri, church and state, nti nga tulaba obukulembeze bw'ekkanisa bweggasse wamu n'obukulembeze bw'eggwanga obw'ensi, counterfeited by Babylon, church and state. nti ekopebwa Babulooni, kanisa n'eggwanga oba ne gavumenti. Those counterfeit systems run side by side. Nti nga okukopa okwo kutambula wansi ne waggulu nga bifaanagana. At the cross, Ku musalaba, God puts an end to that system nti Mukama akomya saddaaka n'ebiweebwayo in two ways. mu ngeri za mirundi ebiri.
He ends sacrifices akomya saddaaka and he separates church and state. n'ayawula ekkanisa n'eggwanga. So what does Satan have to do? Sitaani yali wakola ki era? He has to end sacrifices Akomya saddaaka and he has to separate church and state. era n'ayawula ekkanisa ne gavumenti. So the first one, Ekisookera ddala sacrifices came to an end at the cross. nti saddaaka zikoma ku musalaba. So the whole system of temples, sacrifices, Nti enkola yonna eyaliwo eya yeekaalu saddaaka that needs to be abolished. byali bigwanidde okuba nga bikomezebwa. All of that defined paganism, Ekyo kyonna kinyonyola obukaafiiri and instead we find the rise of papalism. ne tulaba okuyimusibwa kw'obwapaapa. Second, Ekyokubiri separation of church and state. okwawula ekkanisa ne gavumenti. So Satan had to separate church and state. Sitaani yali wakwawula gavumenti n'ekkanisa. And instead of having a Darius, Ekifo okulaba Dario whose government embodies both, ate nga Dario tumulabamu gavumenti n'ekkanisa under papalism it's divided alaba obwapapa nga bwawulwa into the papacy nti paapa and the kings of Europe. ne bakabaka ba Bulaaya bonna. Papacy church, Paapa kanisa king state. nti bakabaka But that- gavumenti. You can identify them as two separate entities. Oyinza okutegeerera nga bano baali baawukana. So Satan counterfeited the early church, Sitaani akoopa kanisa esooka but it took him 500 years kyamutwalira emyaka 5 to accomplish that counterfeit okuba ng'amaliriza okukoopa kwokwo and to set it up. n'okuteekawo kyali akoopi. Then it ruled for 1260 years Nti tugenda mu byafaayo myaka 226 until it went into captivity. okutuuka we bagenda ddala mu bunyage. So for time we won't go through these proofs. Mu kiseera kino tugenda kuba nga tukakasa ebyo myaka 10. God began to restore modern Israel Nti Mukama atandika okuzzaawo Isirayiri eyakakano through the 46 years okuyita mu myaka 46 of 1798 to 1844 okutuuka mu 1844 under the three angels' messages. wansi w'abamalayika asooka okubiri n'owokusatu. So Satan begins to do the same. Sitaani naye atandika okukola kye kimu. They'd gone into captivity in 1798. Nti bagenda mu kusansanyizibwa And mu 1798 He's going to bring them out agenda kubaggyayo. in 1899 Nti mu 1899 in an Alpha history. mu byafaayo ebitandiika. So remember, Alpha means failure. Tugike bungi nti ebyafaayo ebisooka biba byafaayo ebiremererwa. In 1917, Nti mu 1917 they have an increase of knowledge. wabeerawo okweyongera mu magezi. In 1933, Nti mu 1933 it's formalized with an alliance with Hitler. nti obubaka bukakasibwa n'omukago gwa paapa ne Hitler. But all ends in disappointment in 1945. Naye likomenkeeza n'okusaalirwa mu 1945. We find the king of the south win. Tulaba nga kabaka ow'amaserengeta awangula. The papacy is scattered. Nti obwapapa busansanyizibwa From 1945 okuva mu 1955 to 1950. okuva mu 1945 okutuuka mu 1950. November 1, 1950. Nti mu Novemba olunaku olusooka mwaka ogwo. So it took Satan 500 years to counterfeit. Nti kyamutwalira emyaka 5 okuba ng'akoopa. Now it takes him 100 years to counterfeit. Era kimutwalira emyaka 10 okuddamu okukoopa Mukama. There's an Alpha history of modern Israel, an Alpha history of modern Babylon. Tulaba ebyafaayo ebisooka eby'Isirayiri ebyaleero n'ebyafaayo ebisooka ebya Babuloni eyaleero. Both ended in a disappointment. Bonna bonna bakomenkeza n'okusaalirwa. November 1 of 1850, Novemba 1950 November 1 of 1950, era Novemba olusooka 1950 there's an attempted gathering to finish the work. nti waliwo okuddamu okufuba okulaba nti omulimu gumalirizibwa. You have the 1850 chart Tulaba ekyati eya 1850 and you have the 1950 dogma. ne tulaba ebiwandiiko eby'enjigirizibwa yakakasibwa mu mwaka 1950 The dogma of the Assumption of Mary. nti ng'ebiwandiiko bino byali biraga omulimu gwa Maliya. But that pope dies. Naye paapa oyo afa. There's a new pope
waliwo papa omujja who's going to reorganize the Catholic Church. agenda okuddamu okuŋŋaanya akanisa ka katuliki That organization is good, nti era organisation ntebera nkombi nnungi but they're going to reject their prophetic message naye bagenda kugaana nti obunabbi bwabwe of Fatima. obunabbi buno bwe bwa fatima So they go into a scattering era time. oluvannyuma lw'okubugaana bagenda mu kusansanyizibwa era In this time period, we find 1989, era ekiseera kisobola okunokulayo nga 1989 an attempt to finish the work. nga ne baddamu okugezaako kuba nga bamaliriza omulimu So I don't want to go into any detail, agenda mu bugazi bw'ekyo okusooka awo just trace this one thread. nti njagala tugende nga tutugobera layini emu yokka In 1798, 1798 the papacy went into a time of captivity. nti paapa agenda mu kiseera ky'obunyage They went into captivity tebagenda mu bunyage because they killed their prophets, kubanga batanabbi rejected their messengers. ne bagaana omubaka And who are their messengers? Who are their prophets? nti ani yali mubaka waabwe era ani yali nabbi waabwe The Jesuits. nti be bajesuiti So it's the Jesuits back here. nti tulaba abajesuiti emabega wali You come to 1989, tutuuka mu 1989 John Paul is half right and half wrong. nti john paulo mutuufu ate era mukyamu He knows that he needs to take down the Soviet Union, amanyi nti agwanidde okuba nga asuula soviet union but he's in open war with the Jesuits. ani ate nga atandise okuba nga alwanagana ne bajesuiti So he's half wrong. era kati alaba nga ekitundu mutuufu ekimenyi ekitundu mukyamu They went into captivity at the very beginning nti bagenda mu bunyage mu kutandikirawo because they rejected the prophets. kuba baagaana nabbi So who's going to do the work at the end? ani agenda okukola omulimu ku nkomerero You must have the prophets, ogenda okubeera n'enabbi their messengers. era n'ababaka It must be the Jesuits. era ababaka nobagenda okubeera teri mulala naye agenda okubeera nga mujesuiti So without proving it, I just wanted to trace that thread. njagala kubanga agoberera layini emu All the way along, it was the Jesuits who they were meant to accept. nti era mu lugendo lwabwe bali bakubeera nga bakkiriza abajesuiti In 2001, 21 we find the rise of one prominent Jesuit. tulabayo omujesuiti omu ng'ayimuka I want to remind us alagala twejjukanye oba okutujjusa about a history of success. nti bino byafaayo ebitalimwa At the time of the end, nti kiseera ekyenkomerero you have both leaders tulaba abakulembeze bombi arrive. nga bayimusibwa So we had quite a discussion in the school nti ebintu bino byayigibwa mu ssomero about the resurrection or the healing of the deadly wound. nti ekikwatagana kuwona kw'ekiwundu People wanted to make that healing to be the work of Protestantism. nti abantu baagala okugamba nti okuwonyezebwa kw'ekiwundu gwe mulimu gwa protestant We discussed that over quite a few classes nti kyayigizibwa mu kilaasi ezisooka emu to where I believe at least the majority of us were in agreement. kyeraba nti bangi kuffe twali tutuukanya ku ekyo We went through a number of quotes twagenda netuyita mu quotation nyingi where Ellen White speaks of the papacy and Protestantism, nti era niwe tebayogera ku bwapapa n'obuprotestanti speaks of them being separate and distinct. ng'alaba nti bo baawufu banjawulo tebakwatagana The mother is separate from the daughters. ng'alaba nti omumaama mwawufu ku mwana we I'll just give you those quotes. agenda kutuwa kuri kino Spalding and McGann, 1.4. SPM emu This is where she says the mother is not the daughters. ono agambye nti maama si ye mwana The papacy is not Protestantism, nti obwapapa si ye protestant but separate and distinct from them. naye bonna baawufu tebakwatagana We went through that whole paragraph in context. nti twasoma olunyi olwo ne tufuna n'entegera yaalwo mutegeere GC 578, otalo lunene 578 layini yakusatu point 3, where she speaks of two beasts, nayogera ku nsolo ebbiri wano lamb-like beast ayogera ku nsolo efaana empologoma and the leopard-like beast. ayogera ne ku nsolo ayogera ku nsolo efaana omwana gw'endiga nayogera ne ku nsolo efaana engo Two separate and distinct beasts. ayogera ddala ngaensolo tezifaanaganira ddala One is like a lamb, one is like a leopard. emu efaana ng'omwana gw'endiga ate emu efaana ng'engo
But as she describes these beasts, naye nga lwaki anyola ensolo zino it's the leopard-like beast, nti ensolo efaana engo the papacy, bwe bwapaapa that is resurrected. nti bumala ne buzuukira GC 441.2. nti olutalo lunene 44 For, 41 layini eyokusatu for me, it's quite clear. nti ekikakasa bulungi ekyo The lamb-like beast nti eno efaana omwana gw'endiga and the leopard-like beast. n'eri efaana engo She calls the leopard-like beast the first beast, nti akwata eno efaana engo ng'ensolo esooka who had a deadly wound, nti yalina ekiwundo ky'okufa and the deadly wound is healed. ekiwundo kino kiwona So two separate and distinct beasts. nti ensolo za njawulo tezifaanagana It is not the lamb-like beast nti si eno efaana omwana gw'endiga that received a deadly wound. eyafuna ekiwundu ky'okufa. Remember, one of its horns is Protestantism. Mujjuke nti ejjembe erimu obuprotestanti That horn didn't receive a wound. nti ejjembe lyafuna ekiwundu That lamb-like beast had no wound to heal. nti era nti ejjembe teryafuna kiwundu era ensolo teyalinaako kiwundu kyetaaga kuwonyezebwa. It's a separate and distinct beast that is wounded and then healed. nti ensolo ya njawulo nnyo efuna ekiwundu era ekiwundu nga kyetaaga okuwona. So as we trace the counterfeit, bwetwagenda nga tulaba okukoopa kuno whatever Protestantism was doing between 1798 and 1899 nti omulimu gwonna ogwakolewa obuprotestanti okuva 1998 okutuuka 1899 Protestantism was not the counterfeit, nti protestanti yali tekoopa is not the counterfeit, era nga si yakoopa it was not wounded, era tiyafunako kiwundu and therefore it is not healed. era ekiwundu tasobola kuba nga kyetaaga kuwonyezebwa ku ye. The healing of the deadly wound is specific to the papacy, nti okuwonyezebwa kw'ekiwundu kugenda butereevu eri paapa as is the subject of the counterfeit. bwe tutunulira ku nsonga y'okukoopa Protestantism today is not counterfeiting us. nti leero obutulo protestanti tebulikoopa katonda It was the papacy in its alpha history, nti ye paapa mu byafaayo bye bisooka and it's the papacy in its omega history. era ogenda kulaba nti omulimu gwe gumu ogenda okulaba paapa mu byafaayo bye nga bikomyenkereza. So when we look at the counterfeit, bwe tutunulira layini y'okukoopa end of modern Babylon, ku nkomenkerezo yo babulooni eyaleero we're discussing the papacy, not Protestantism. tuba tutunulira paapa si protestanti. I hope that's clear. asuubira nti kitudde. If not, the school a number of weeks ago should give clarity. nti ebintu byetulaba emabega bisobola okutuwa obukakafu obusoka kwawo. So at the time of the end, you find both leaders, nti ku kiseera ky'ekumi tulaba abakulembeze babiri the first and the second, nti asooka n'owokubiri John and Christ, tulaba yokaana ne kristo Omega history. mu byafaayo ebisooka. Jeff Parminder, Omega history. tulaba jeff ne pamina mu byafaayo ebisooka. 2001 is in Omega history. 21 byafaayo ebisooka. So you find the arrival of both leaders, tulaba abakulembeze babiri nga batuuka mu byafaayo. Ratzinger Razinga and Bergoglio. ne Bergoglio. Ratzinger is going to become Pope Benedict, nti Razinga agenda kufuuka papa benedicti, Bergoglio Pope Francis. Bergoglio afuuke papa francis. In 2001, 21 the Catholic Church is facing a crisis nti kanisa enkatuliki efuna akatyabagamu yo which has been described as their greatest crisis in 500 years. nti akatabanko kano akaaliwo ke katabanko akogerwako ng'akasinga okuba ak'amaanyi emyaka 5 emabega. When their historians talk about a crisis of the Catholic Church, nti bannabyafaayo boogera ku katyabaga kano akali mu kanisa y'abakatuliki they mention two. banokolayo ebintu bibiri. First, ekisooka the Protestant Reformation. nti boogera ku mugendo ogw'okuzza obujja okwa protestanti. That's why they say 500 years. ensonga nti bagamba emyaka 5. Second, ensonga eyokubiri the sexual abuse crisis tina akatyabaga akaaliwo ak'okulusanya abantu that has enveloped the Catholic Church. akavuddemu akaali kalumbye ekanisa y'abakatuliki. Ratzinger is one of the chief theologians of the last 100 years. nti Razinga y'omu ku abagezigezi abaali babadde byafaayo by'emyaka nga 10. I'm just touching that point. akwatako obukwasa ensonga eyo. That itself lines him up with the first angel, ekyo kyokka kimutwala okubeera malayika asooka. his theological work. nti olw'obugezigezi bwe mu buweereza. But for time, kiseera bwe kiyitawo I'll just mention his work with that sexual abuse crisis. agenda kuba nga omulimu gwakukwasagana n'okulusanya abantu.
at his request, he takes oversight of that crisis in 2001. nti atunulira okutakatagana okwo mu 2001 And begins the work of organizing, cleaning the Catholic Church. atandika omulimu gw'okuzza obujja n'okuba nga atereeza obukatuliki. At 9/11, we mark the death of the leadership. 2001 tulaga nti okulembeze bufiira, We talk about Saul, tulaba Sawulo his death, n'okufa kwe the transition into David. n'okukyusa obukulembeze okugenda eri Dawudi. All those old studies that show the death of the old leadership at that waymark. Nti ebyokuyiga bingi ebitulaga nti okulembeze bufiira ku 2001. In 2005, 2005 you have the death of John Paul, tulaba okufa kwa John Paulo. and quickly with him, amangu ago the death of their prophet. ekyo bakikwasaganya n'okufa kwa nabbi waabwe. So there's the death of the leadership. Waliwo okufa kw'omukulembeze oba okw'obukulembeze. Ratzinger becomes Pope Benedict. Ratzinger afuuka Papa Benedict. But you also have Bergoglio come to everyone's attention, Naye ate Bergoglio n'atandika okujja mu birowoozo by'abasinga obungi. like the baptism. Naddala kubatizibwa. He is the runner-up in that conclave. Nti yali amudira mu kubeera ow'enkizo mu kulonda okwaliwo. It was either going to be Ratzinger or Bergoglio. Nti bw'otuulira okulonda okwaliwo nga Papa afudde, babiri kwe bagwanidde okulondako asinga aba agenda okufuuka Papa. But Ratzinger succeeds, he becomes the leadership. Naye Ratzinger awangula Bergoglio n'afuuka. Until in 2012, 2012 there's a crisis. waliwo era akatabanko oba akatyabaga. Ratzinger is unable to handle that crisis. Nti akatabanko akaaliwo ne kalema Ratzinger okuba nga It demonstrates mistakes in his work. nti atandika okuba nga alaba ensobi, And nti kalaga ensobi mu buweereza bwe. unable to handle that crisis, olwokuba tasobola kuba nga akatabanko akatereeza bulungi oba azembera mu nteeko. he becomes the first pope in 600 years to resign. Afuuka Papa asooka mu myaka 600 okuba nga ate enterebu. In 2013, 2013 you have Christ go to work, tulaba okuddizibwamu amaanyi, second angel empowered, nti malayika okubiri nga change in leadership, n'okutuuka mu bukulembeze, all of those things. n'ebyo byonna nga bimulaba. As Benedict resigns Nga Benedict bw'amala okuba nga awaayo entebe, and Bergoglio becomes Pope Francis, Bergoglio n'afuuka Papa Francis. he's immediately going to start transforming the Catholic Church. Oluvannyuma nga mangu ddala nga yakalinnya ku ntebe okutandika okuzza bujja ekanisa, I said before, agambye mabega all the way through this history, nti ng'oyise mu byafaayo byonna ebyo, it's the Jesuits ensonga eri Bajesuit who bring the message, do the work. nti be baleeta obubaka okukola omulimu. Francis becomes the first Jesuit to become Pope. Nti Francis afuukira ddala omujesuit asooka okubeera Papa. And what defines the Jesuits Ate batunyonyola Abajesuit is liberation theology. nti bo baliiburo, It's a type of theology they developed nti yenjigiriza gye baatandika in South America mu America y'amaserengeta, that says that their mission nga bagamba nti ekigendera kyabwe is all about equal rights, okubeera nga abantu babeera n'eddembe n'okwenkanankana, treating people correctly, ng'abantu bayisibwa kyenkanyi, the rights of women, n'abakyala nga bageebwa eddembe lyabwe, their involvement in the church, nti era bayimusa okubeera nga bageebwa eddembe okuba nga beetaba mu buweereza mu kanisa, the subject of married priests, nti n'okuba nga ne bafaatha bakkizibwa okuba nga bawasa their freedoms, n'eddembe lyabwe, but particularly to take interest in the welfare naye nga ekisinga obukulu okuba nga ebirowoozo byabwe babitwala mu mbeera mu bulamu of the weak, obw'abanafu, the poor, n'abaavu, minority groups, n'abo ababoolebwa, indigenous populations. n'ebifo ebirabibwa nga bitalina makulu, It's all about civil rights, nga byonna bikwatagana ku ddembe ly'obuntu, people's equal rights. nti abantu okuba nga bafuna eddembe nga benkanankana. So just a point, Waliwo epointi awo,
they become an accurate counterfeit. nti bafuukira ddala abakopi bennyini. Elder Jeff, Obuganda Jeff Pope Benedict ye Papa Benedict are conservative. ate nga ye tata They do not believe in a message about equality. nti takkiriza nabubaka obw'omwenkanonkano. A change of leadership Ensuuka y'okulembeze starts to undo their mistakes, etandika wansi w'ensobi, starts to teach a different model atandika okuyigiriza engeri enkola endala of the nature of the kingdom. nti ekyo kiki kye kitegeeza bwetuka ku bwakabaka bwa Katonda. So from 14 specifically to 19, Okuva 2:14 okutuuka ku 19, he begins in 14, atandika mu 2:14 bookends 14 to 19. tugadda mu 2:19. And there's three specific things that Pope Francis does Nti ebintu ebisatu ebyenjawulo Papa Francis byakola that transform the Catholic Church. ebikyusa bintu bisatu byakola ebikyusa Ekkanisa Enkatolika. The first one, Ekisookera ddala mu ebyo in 2014, 2:14 he calls a synod ayita olukiiko on the family. olukwatagana ku maka. This is all about the rights of how we treat divorced people, Awo kikwatagana ku ddembe eryabo engeri gye bayisibwamu ng'abaddewo okwawukana mu maka, homosexual people. engeri tuyisaamu abantu abasiyazi katubayite. Second, Ekyokubiri, Amazonian Synod olukiiko olwalimu Amazon begins planning that in 14. kitandika ddala mu 2:14. The synod occurs in 19. Olukiiko luno lubeerawo mu 2:19. It was 5 years in preparation. Okuteekateekawo emyaka 5 This is all about married priests, nga kino ensonga lugendera kukkiriza bafaaza okuba nga bawasa, equality for women, nga eddembe ly'abakyala ab'omwenkanonkano n'abaami, and the treatment of indigenous populations n'engeri gye bayisaamu abantu be tulowooza nti ba wansi nnyo and minority groups. n'abatono okuba nga tebanyigirizibwa bangi. This all comes under this liberation theology that he believes in. Nti byonna byonna bijja luvannyuma lw'enjigiriza eyo ey'eddembe eya libro. The third Pointi ey'okusatu is how he starts treating the College of the Cardinals. nti engeri yatandika okuyisaamu bakadinaali, He begins appointing many more cardinals atandika okuba ng'alonda bakadinaali bangi till by 19 okutuuka ddala 2:19 he has a liberal majority. atandika okubeera nga abasinga bonna ba libro kati. In just 6 years, Mu myaka 6 gyokka he's appointed more cardinals. alonze bakadinaali bangi. 5 years, starts in 14. Atandika mu 2:14 myaka giri etaano si 6 He appointed far more cardinals nti alonda bakadinaali bangi than John Paul did in 2.5 decades. okusinga nekyo Papa John Paul kyakola mu dikedi emu n'ekitundu. So in this time period, Mu kiseera ekyo we know he takes over leadership in 13, tulaba nti atwala entebe mu 13, but the transformation of the Catholic Church begins in 14. naye okukyusibwa enkyukakyuka mu bakatoliki yatandika 14. And you have two sides develop. Tulaba emigendo ebiri egitandika okuba nga gitondebwawo. First of all, Ekisookera ddala the disciples of the first angel nti abayigiriza ab'omubaka asooka and disciples of the second angel. nti n'abayigiriza abookubiri The disciples abagoberera owookubiri. in our movement, Mugendo gwaffe we had two sets of disciples develop. tulina ebibinja by'abayigiriza babiri ebitondebwawo. And I'm using Elder Jeff's language, not ours, Alikozesa olulimi lwa mukadde Jeff si lwaffe. if it seems strange to phrase them that way. Bwe kibanga kirabika nga kyewuunyisa baba akyogedde mu That's what Elder Jeff identified and spoke of. ekyo Elder Jeff kyayogera bwe kibanga tukyogerako. This concept did not come from us. Naye si entegera yaffe n'enjogera yaffe. But Elder Jeff identified Naye ye Jeff bw'anokolayo two sets of disciples. ayogerayo ebinja bibiri ebyabayigirizwa His own, ababe he's the first angel. ye malayika asooka Elder Parminder, he's the second. era Oda Paminda ye malayika owokubiri. Try and draw that different. Elder Jeff's disciples are conservative. Abayigiriza ba Elder Jeff bo basitakange Elder Parminder's are liberal.
And those two sides become completely polarized. Over this time period in the counterfeit, you have the development of two sets of disciples. Benedict's the first angel. He has his disciples. They're conservative. Pope Francis, second angel. He has his disciples. They're liberal. And the Catholic Church becomes split into two opposing factions, just like this movement did. So that's the crisis they're in. And it all came into the open in 2019. In April of 2019, Elder Jeff released that study on half right and half wrong. The study that we described earlier as the first open attack. In April of 2019, former Pope Benedict, he released a statement that was the first open attack on Pope Francis. September of 2019, this movement, Elder Jeff releases a study that for the first time, it's not just undermining the message, it's attacking the message. In September of 2019, former Pope Benedict began writing a book. In April, he just undermined Francis. In September, it's open attack. He's writing the book beginning early September. But we didn't notice it then. It took time for the book to be published. And he's attacking Francis for his liberalism, for his liberation theology. About all of these issues that you could summarize as civil rights and equality. So that's a far too fast look at this history. We could expand that line and discuss this a lot more. It's been done at the school. For time we won't do that. I just want you to see how this is a counterfeit. Just as you see all the way along Satan counterfeit. But any person who counterfeits, through practice they improve. Through practice they improve. It was 500 years. It was 100 years. And then when we get to our dispensation, by the time you get to 1314, we're running concurrently. So Satan knows what's happening. Satan knows what's happening. And he can now counterfeit in real time. He could not sort paganism out in 34 AD.
He needed time to understand nti ye yeetaaga obudde okuba ng'ategeera and to change. n'okuba ng'akyusa enkola ye. Same with the papacy. Ate kimu ne paapa He couldn't sort them out naye tasobola kuba ng'abikyusa amangu oba abitereeza in less than 100 years. ng'emyaka ekikumi teginaba kuggwako. But in the final Naye generation, ku mulembe ogusembayo one of the reasons you know there is no other reform line nti kye tumanyi nti teriyo ate mulembe mulala gwonna is because we are now completely in step. kati ffe tumaliriza ddala. We're heading towards the Sunday law. Twolekera sandero At the waymark of the Sunday law, nti ku w'emyaka ya sandero we know the deadly wound heals. tulaba nti ekiwundu ky'okufa kiwona. The Catholic Church has sorted out its problems. Nti Catholic Church eba emaze okutereeza ensonga zaayo. Most of those problems are internal. Nti ebizibu byaffe ebisinga bya munda. This movement goes to work at the Sunday law, Omugendo guno ogenda okukola wabweru ku sandero. so you know at the Sunday law, Tutegeera bungi ti sandero God's church have fixed their problems, nti kanisa eba emaze okutuba nga etereeza ensonga zonna z'erina. which are mostly internal. Ate ng'ebisinga ebizibu bino biri munda. So we are heading towards a collision point at the Sunday law. Nti twolekera ekiseera ekyakatabanguko mu sandero. At that waymark, Nti era ku pointi eyo modern Israel, modern Babylon, nti tulabayo Isirayiri eyaleero ne Babulooni eyaleero. both go to work at the same point in time. Bonna bafuluma okukola ku kiseera kye kimu. And that is why Ensonga lwaki? we know that we're going to clash in this reform line. Tumanyi nti tugenda kuba nga tutomeragana ku lufomulenza. So we could go into the Third Diadochi War, Tuyinza okugenda mu ntalo okusaba Wadadaaki bring other lines of evidence, n'endala nga ziwa obujulirwa. but the only point that I want to make Naye ensonga agajja asobola okuba nga ayagala okukola is the role of the papacy in our time. nti omulimu gwa paapa mu kiseera kyaffe. And when you come to the papacy, Bwe tugenda ye paapa in 1989, nti mu 1999 you have the mother, tulabayo maama John Paul. Yoni Pawulo She's doing a work. akola omulimu. You have the daughters, Tulaba abaana be Jerry Falwell. Jerry Falwell They're doing a work. n'abakola omulimu. But they are separate and distinct. Bwenankubadde nga beeyawudde Different works. naye nga bakola emirimu gya njawulo. Don't overlap. Nga teri ayiira mu gwa munne. What John Paul is doing with the Soviet Union, Nga John Paul adiiringa ne Russia oba Soviet Union working through Reagan, ng'ayita mu Reagan wa America. Jerry Falwell is working through Reagan, Nti ate Jerry Falwell akola okuyita mu Reagan bringing church and state together kubanga agatta kanisa ne gavumenti kuwamu for a very different purpose. naye nga bonna ebintu bya byanjawulo. So separate and distinct at the time of the end. Nti byanjawulo nnyo bwetulina ekiseera eky'enkomerero. Separate and distinct all the way through. Nti era tubalaba banjawulo mu lugendo lwonna lwe tulabye. So we know that the papacy begins to rise, Tulaba nti owa paapa otandika okuyimusibwa particularly from 2021. okuva 2021 Just as we do. nga naffe bwe tuli. We're in a wilderness, Tuli mu ddungu they're in a wilderness. nabo bali mu ddungu. We're divided, they're divided. Beeyawuddemu naffe tweyawuddemu. You come to 2021, Ku 2021 we've sorted our act out, tumaze okwetereeza we begin to go to work, tutandika tufuluma ogenda okukola and we begin to grow. tutandika okuba nga tukula. The papacy reflects the same. Era ne paapa nabo kye bagenda okukola kikimu. This is the Babylonian War of the Third Diadochi War. Olutalo lw'e Babulooni mu lutalo lw'okusala olwa Dawudaki The rise of Seleucus. nga Seleucus alinnya ku ntebe. They begin to grow Batandika okukula till they're established at the Sunday law. okutuuka bakakasibwa ku sandero. So in this history, Sunday law to close of probation, Ebyafaayo bya sandero okutuuka ku kiseera eky'oluggi okugalwawo. you have the papacy doing a work Tulaba nga paapa akola omulimu and this movement doing a work. nga n'omugendo guno gukola omulimu. The papacy, Obwa paapa liberation theology, nti nga bali endowooza ey'okuwa eddembe abantu Jesuit pope. nti ate nga akulembera paapa omujesuit. Would you define them as liberal or conservative? Tugenda kumulaga ng'omulibro oba sitakange. Liberal. Tulekera kulaba nti ye libro. So just at that point, Nti ensonga eyo yokka we start to have to consider our model. tugaanidde okuba nga tutunuulira olugendo lwaffe. These liberals Nti balibro bano become Nethinims. bafuuka banitiniimu. So now people start to say, Nti abantu batandika okugamba nti I don't think they've seen this study. tamanyi oba balaba ebyokuyiga bino. But those who are
questioning our reforms, nti abo abatandise okuba nga babuuza ebibuuzo reform line yaffe all the thoughts are shared, nti ebirowoozo byabwe bye bagabana Pope Francis must be an ethnym. nti Papa Francis agwanidde okuba nga munifinimu He must be good agwanidde okuba nga mulungi because he understands equality. kubanga ye ategeera bulungi equality So the Pope kuba ye pope will join us agenda kuba nga atwegatako because isn't the test equality? kubanga ekigezo equality And isn't he passing the test? tomulaba nti aba ayise ekigezo awo In fact, in this dispensation, mulembe okuba mu kiseera ekyo 14 to 19, 2:19 the test is equality, nti ekigezo kiri equality and he is passing that test, ate nga jjukira nti aba ayise ekigezo the defining test of that dispensation. nti balaga nti ekigezo ky'ekiseera ekyo So the Catholic Church, nti kanisa enkatulika the papacy, ne paapa must be a good movement nti egenda okuba nga mugendo mulungi that's going to join us, abagenda okutwegattako that has it all figured out. era tebakiraba nakukiraba It comes back to my friend's questions. aba addayo ku kibuzo kyamukwano If the Sabbath isn't binding, bw'aba nga sabbiiti ekwata ku ffe what separates us? ki ekitwawula Why would we go to Francis abaki tugenda eri Francis with any type of testing message about the Sabbath? netugenda n'obubaka obumugezesa Why would we bring to him lwaki tugenda gy'ali our old conservative tests of past dispensations? tugenda n'ebigezogezo byonna bino ebibadde mu kiseera kyaffe Can you see the problems with their argument? mulaba obuzibu obuli ku Even if you don't have all the answers, newankubadde nga tolina kyakubaddamu you can see the natural conclusions, olabira ddala nga endowooza yaabwe ya buntu and they're identifying them era nga babona kulayo nti when they say Pope Francis nga bwe babeerawo Papa Francis is an ethnym, ate nga ye nethinemu because we only have one test kubanga tulina ekigezo kyekimu wansi ne waggulu and he's passing it. era ekigezo aba akiise bulungi When we come back, we'll discuss that dilemma. bwe tunaakoma tugenda kuba nga tunulira ku nsonga eyo If you kneel with me, we'll close in prayer. okukamira Dear Father in heaven, thank you for your Sabbath day. Thank you that we can come together to worship. Lord, we know that we are in a dangerous time period. We have been through a dangerous time, a painful time for very many of us. Many of us are tired, we are weak, but Lord, we have strength because we know your lines that tell us, thus saith the Lord, in their correct context. Father, so we do not need to fall to temptation. We can have the strength of Christ. Lord, I pray we'll understand the battle that we're in. Many of our brothers and sisters are struggling with this battle. Father, they have loved your lions, they have loved this message. But in this time period, Lord, many become confused. And I pray, Lord, that we'll have clarity as a movement and unity as a movement, that we'll understand our dangers and understand what makes us a people. I pray this in Jesus' name. Amen.